Hello guys! Welcome back to my channel. Today I have another PR unboxing haul. So kung gusto niyo malaman kung ano tong mga products na ito, please keep on watching. Tapos ko lang mag-film ng dalawang video and sabi ko, sayang naman yung makeup ko, why not gawa pa tayo ng isang video? So, ngayon, ito na yung aking, siguro gagawin na natin to palagi, itong video na to, mga PR unboxing haul, ganyan, para makita nyo yung mga products, makeup, skincare, kahit na ano, na pinatila sa akin ng mga PR companies. And then, yun, kung mapapansin nyo, dito na ako nakaharap ngayon. Kasi tinatago ko yung pimple ko. As you can see, meron pa siya pero hindi na ganun kalaki kagaya nung mga nakita nyo sa vlogs ko. Pero yeah, let's begin and let's start with this pouch. And this is from First Aid Beauty. First Aid Beauty is nag-start sila ng nag-release ng mga skincare brand. Tapos ngayon, naglabas sila ng makeup and I will show you kung ano yun kasi pinadala nila din yun dito sa pouch na to. So first is this Acne Clearing Charcoal Cleanser. And alam niyo na gustong-gusto ko yung mga charcoal cleanser kasi yun talaga yung nakakatanggal talaga ng dirt sa mukha niya. Parang nililinis talaga niya yung mga pores ko. So, and this is also for acne prone skin. And it has salicylic acid. Actually, nalagay ito. Maximum strength 2%. Salicylic acid tapos acne treatment. And this is safe for sensitive skin. So, I'm excited to try this out. Pero, yun nga, ang problem areas ko when it comes to acne is yung baba ko, yung noo, actually yung T-zone ko. And then ito, ngayon lang ulit ako nagkakaroon ng pimple dito. Yan yung pinaka-worst na pimple ko this year. Oh my god, I'm so happy na kahit papano is humupa na siya. Pero so excited to try this one. Next is the Coconut Micellar Makeup Melter. Oh, this is something new. Let's see. Oh, so it works like a, ano tawag ito? Alam niyo ba yung Clinique na makeup eraser ba yung tawag? Basta yung parang balm, tapos lalagyan mo na white, tapos lalagyan mo sa mukha mo, tapos mag-melt yung makeup mo. So, parang ganun siya. And it says here, it dissolves all makeup, even long-wearing makeup. Ophthalmology tested, and it's also safe for sensitive skin. I guess lahat ng skincare or makeup products na gawa ng First Aid Beauty, it fits sa mga sa atin na mayroong mga sensitive skin. So, I'm also excited to try this one. Next is this Detox Eye Roller. And ganito yung itsura niya. Para siyang roller ball na pabango. Pero this one is for your eyes or under eye area. Not necessarily sa mata mo talaga ilalagay. So, this is very good. Kasi malamig siya. Yung roller ball niya malamig. Tapos pag ginanyan mo, ayan o, yung cooling sensation niya is maganda para mawala yung puffiness ng ating under eye area. And itong last two products from First Aid Beauty, ito yung bago nilang labas. First is this Kona Eye Stick. It hydrates, depuff, and prime our under eye area. Oops. Ayan, this is how it looks like. Pink yung packaging niya. And then, ano ba ito? Ayan, pag binuksan mo, ang weirdo. Oh, so it's in a balm, parang lipstick na packaging na iro-roll mo. Tapos lalabas siya. Ayan. Next is this Bendy Avocado Concealer. So yeah, this is something new, avocado na nasa concealer. I haven't tried this one and ang shade ko is number 3 light. Yan, pero I'm so excited to try this one. And kung mo na siyang buksan, I will just use this sa aking upcoming na mga videos and tutorials. Next is from Octoly and pinadalhan nila ako nitong Chi Lava Volcanic Lava Ceramic Hairstyling Iron. And yun yung ginamit ko sa aking buhok ngayon. It's a straightener pero ginamit ko siya to curl my hair. And ganito yung itsura niya. Maganda yung design niya na red na ombre tapos magiging black. So yun nga, hair straightener siya pero ginamit ko siya pang pag ano may parang beachy waves ang yung dating. Ayan yung itsura niya. And hindi ko alam, hindi ko pa kasi siya masyadong alam gamitin. Pero yung mga ibang hair straightener ko, nalalak sila para hindi mag-open. Pero ito, nakaganyan lang. So, hindi ko pa siya alam kalikutin. Pero, I love the color. And, ayan. Ganda nung kinalabasan nung ginawa kong hair look. Using this hairstyle. Using this Chi Lava Volcanic Ceramic Hairstyling Iron.
Next is from Shu Yumura, and this is their Skin Purifier Cleansing Oil. And once ko pa lang ito nagagamit, pero I love na talagang natanggal na talaga yung waterproof na mascara ko. Pag gamit ko yung Lancome, pag gamit ko yung ang tawag dito, heroin make na waterproof na mascara. Ang hirap tanggalin nun kapag yung regular lang na cleansing oil. Kailangan kapag gumamit nung Neutrogena na eye makeup remover, pero ito talagang tanggal talaga lahat. So, thank you Octoly for sending this one. Isa pa from Octoly, I have here the Saturday Skin Waterfall Glacier Water Cream. So, natry ko na yung unang pinadala nila is yung moisturizer. Sobrang gustong-gusto yun ni Nico. Kaya yun, nag-request. Naubos na niya. And sabi niya gusto niya ulit yun. So, wala na yung dati. Pero, this one is something new. And I've tried this. Kaya yung itsura niya. And wala siyang specific na amoy. Pero, gusto ko yung feeling niya sa balat mo na parang gel yung itsura niya, pero ang daling ma-absorb sa skin mo. Tapos, pwede ka na maglagay ka agad ng makeup. Pero kasi yung mga moisturizer na ang tagal ma-absorb ng balat mo, parang nandyan lang sila sa top ng face mo. Tapos, hintayin mo pang matuyo. Ito talagang mabilis siyang ma-absorb, madali din siyang matuyo. So, okay na kaagad na dumiretso ka sa makeup pag gamit mo to. Next is again from Laura Mercier, and this is their tinted moisturizer, and the other one is the foundation primer. Nagamit ko na isang foundation primer. It's a mukha siyang silicone na foundation primer, pero hindi siya nagka-clog. Hindi niya naka-clog yung aking pore. So, I love it. Ito naman, dark siya sa akin, pero okay lang kasi tinted moisturizer naman siya, and I can go away with this one kapag gumamit ako ng lighter na highlighter or lighter na concealer. Last from Octoly, they gave me this Laura Mercier Matte Radiance Baked Powder. So, ang meron doon is meron light bronze, tapos isa pang pinaka-dark. Ang pinili ko is bronze kasi parang feeling ko maganda siya to use as a bronzer, especially ngayong summer. And ito yung gamit ko ngayon sa aking face, and as you can see, parang medyo dark yung itsura natin ngayon kasi bukod dito, gumamit pa ako ng de-bronzy na Drunk Elephant na SPF kasi para magkaroon ng konting glow or bronziness yung ating face ngayon. So, ito yung itsura niya, and sobrang ganda niya, guys. Hindi ko ma-explain kung ano yung formula niya, pero it reminds me of the Wet n Wild na photo focus na powder, yun in a bronzier shade. Yun, ganun yung itsura niya. So, yan. Hindi siya matte eh. Hindi ko alam kung bakit matte yung pangalan niya, pero it's giving me that bronzy pero hindi matte na finish. Next is from Sigma Beauty, and meron lang silang dalawang products na pinadala sa akin. First is itong short shader brush E20, and itong long wearing eyeliner pencil nila. So, ginagamit ko na to kaya wala na yung mga boxes, and siguro upload ko yun by tomorrow. Baka kung pinanood nyo tong video na to, na-upload na yun sa aking Instagram. So, it's a short video how to create the easiest smoky eye look using Sigma Beauty or Sigma products. So, yeah. Next is from Fresh Beauty, or hindi ko alam kung Fresh or Fresh Beauty, pero this is a skincare brand na sobrang, oh my god, I'm so happy kasi ayun nga, nag-ibay sila sa akin na kung pwedeng isama nila ako sa PR list nila to try out their products. And kaya na-try ko na din kanina, yun yung pinakunang video na finil ko kanina. This is the Fresh Vitamin Nectar Vitamin C Glow Powder. So, it's a 30-second foaming facial. Ayan. And it's in a powder form. Tapos, lagyan mo na ng water, tapos lalagyan mo sa mukha mo. So, it's a very different or very unusual dun sa mga na-try ko na facial scrub or facial wash kasi powder siya. So, next is this Vitamin Nectar Antioxidant Glow Water. And ito yung pinadala nila na malaki. Kasi dalawang pinadala na isang travel size. Tapos, hindi ko po travel size. Pero yung maliit na size. At saka ito. Nagamit ko na yung maliit. Ito hindi ko pa nagagamit. So, I'm going to keep this one. Pero this is how it looks like. I've been using this ever since pinadala nila sa akin to. Kasi I'm really excited to try out this brand. Never pa ako nakatry ng ganitong brand. Fresh Beauty na brand. So, sobrang ginamit ko talaga siya agad-agad. So, I love 3 things about this spray. First is yung mist niya. Yung mist niya is super fine. Talagang mist talaga siya. Hindi kagaya ng spray na parang tinapunan ka ng tubig sa mukha. It reminds me of the Morphe na mist. Ganun yung mist niya. Kung na-try na yun. Ganun. So, I love it. Next is yung amoy niya. Siyempre, vitamin C nga. So,
smells like citrusy, like orange or lemon. And I love citrusy scent kasi nga nakaka-energize sila. So, next is, yung last na gustuhan ko dito is, I love that it gave my skin a glowy finish. As you can see right now, nagpaulan ako ng ganito kanina kasi I tried this one and I filmed a video. So, sobrang ganda niya sa skin ko. Lalo na parating na yung winter, and kapag winter, we really need that extra hydration and glow kasi diba talaga nagda-dry yung skin natin pag winter. So, super excited. Thank you, Fresh Beauty. Next is from CoverGirl, and this is, kung nakita niyo na to sa aking Insta stories, pero this is their new Flourish by Lash Blast Mascara, and yung kanilang Lash Blast Amplifying Primer. Medyo nakakabol yung Lash Blast. Pero I've used this a couple of times, and nakita nyo na to sa aking vlog, and yeah, this is the first time na nag-try ako ng mascara primer, yung white na ilalagay mo sa mascara mo, tapos you'll follow it up with this black mascara. So I love how it gives volume sa aking lashes, lalo na kung, imagine kung meron kayong sobrang haba na eyelashes, tapos gumamit pa kayo ng primer, diba? Mas lalong magiging maganda yung lashes nyo. So, yeah, I think I'm going to try a different brand kasi alam ko meron yung L'Oreal. Yung L'Oreal lang kasi medyo mahal, kaya hindi ko binibili yun. Pero super happy na pinadala ko nitong CoverGirl kasi na-try ko na maganda palang gumagamit ng lash primer tapos magmamaskara ka. Next is from Derma E, and pinadala nila this month is itong anti-wrinkle cleanser with vitamin A and glycolic acid. Tamang-tama kasi 30 na tayo, and sooner or later magkakaroon na tayo ng mga wrinkles. So excited to try this one. And I think naubos ko yung pinadala nila sa akin last time na glycolic cleanser. Basta yung kulay blue na ganito. I love that one kasi hindi siya ganun ka-harsh sa aking sensitive skin. So I'm so excited to try this one. And last is the Sun Defense Mineral Oil-Free Sunscreen. This one has 30 SPF. So, ayan. Next, guys, is from KBEAUTY. And grabe, sobrang ganda ng PR package nila or yung packaging. O, diba? Bongga-bongga. And let's open it inside. And pinadala nila sa akin is itong kanilang poolside eyeshadow palette na nagawan ko na ng video. I'm sure napanood nyo na yun sa aking Instagram. And ganito yung colors niya. Very colorful. It reminds me of a birthday cake kasi diba ganyan yung mga kulay. And yeah, I did a very, grabe, sobrang colorful na makeup look sa aking Instagram. Next is this eyeshadow primer. And ganito yung itsura niya. Nakalagay na siya sa maliit na squeezy tube. Ayan. And they also give me 2 brushes. Wala nakalagay na pangalan, pero this one is like a fluffy na pang-pack ng brow bone highlighter eyeshadow, and then the other one is a small blending brush. Ayan. And last from KBEAUTY is yung kanilang liquid lipstick. This is the shade Vintage. Ito rin yung ginamit ko sa tutorial. So, thank you again KBEAUTY for sending these makeup products. And guys, maganda talaga yung eyeshadow primer nila, pero I think it cost yung ganitong palette parang $20 or $24. So, yan. So, next is from BOXYCHARM, and yun nga, diba? Every month, 2 box yung nakukuha ko. Yung isa is galing sa PR nila. Next is yung talagang subscription ko na binayaran ko. So, akala ko this month, ang makukuha ko, yung unang pinadala nila sa akin, which is yung influencer na box, ang nandun is yung L'Oreal na Party Animal, yung colorful na eyeshadow palette, which is nagawan ko na pala ng video yun sa aking Instagram account. Akala ko yung papadala nila dun sa isang box ko is yung isang palette ni L'Oreal, pero hindi. Yung Party Animal pa rin yung pinadala nila. So, I'm just gonna save this one for an upcoming giveaway. Kasi yun yung plano ko, yung mga hindi ko nagagamit sa BOXYCHARM or yung nadodoble, ilagay ko na lang sa aking giveaway. So, next is this Becca Cosmetics Backlight Priming Filter. Next is this Wonder Beauty Baggage Claim Gold Eye Mask. And then yung Smashbox na liquid lipstick. And then I have here a eyeliner from Bang Beauty. And ito, gustong-gusto ko to. This is the NCLA So Rich Vitamin E Infused Cuticle Oil. Kasi nagda-dry talaga yung cuticle ko. Lalo na sa trabaho ko, maraming alikabok doon. So, yeah, yung isa nilagay ko na sa aking bag. Kasi ginagamit ko yun para hindi mag-dry yung cuticle ko. So,
Yay! So I guess that's it for this PR unboxing or PR unboxing haul, kung ano man gusto nyo itawag dito. Let me know kung meron kayong request or kung anong gusto nyo na i-film ko next. Let me know in the comments below kasi lately talagang nauubusan ako ng idea. So, thank you again for watching and don't forget to subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Hit the bell button para ma-notify kayo every time meron akong bagong uploads. Thank you for watching guys and I'll see you on my next video.